ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋ ದಟ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪೌರತ್ವನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ SIR ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸರ್ವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ SIR ಮಾಡಬಾರ್ದು. They are saying that people like me, whose hair is white, they are not fit to be in the positions of authority, and the younger people need to take over. So all these issues are now coming up. In the name of SIR, when the booth level people go for enumeration, for enrollment, they face a lot of problems. 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಬಂದಿರಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ 1% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ನ ಹುಡುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 95% ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ. So instead of doing all this, it is better to streamline the whole scenario, the purpose. They must give citizenship IDs, and one card should be enough for all purposes. ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋ ದಟ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪೌರತ್ವನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ SIR ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸರ್ವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ SIR ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಬರೋ ಡೇಟಾ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಡೇಟಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ರೋಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ರೋಲು 2003 ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬದಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ನ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು, ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬೈ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 2003 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಟೆಂಪರರಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಬಿಹಾರಲ್ಲಾಗಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ NRIs ಆಗಲಿ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೇ ರೀಟೇನ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೀಟೇನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಟೆಂಪರರಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೆಂಪರರಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾರಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಮೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಕಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು, ಗೊತ್ತಾ? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಡಿಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದ ರೋಲ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್. ಅವರು ವಲಸಿಗರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗಲಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತೆಗೀರಿ, ನಮಗೇನೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್, 1 ನಿಮಿಷ, ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ನವರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಬಂದಿರಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತ. 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ 1% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಲು ಅಲ್ಲ. ಸೊ 1% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ನ ಹುಡುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 95% ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಎನ್ಫ್ರಾಂಚೈಸ್. ಸೊ ಫಾರಮ್ 6 ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರಮ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೋಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅಂತ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರದೇ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎನಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು
ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು. ಆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಎನಿವನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅನ್ನೋ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಜೆಂಡಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೀಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. SIR ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಆಧಾರ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸು. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಜನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೈ ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. SIR was started in 2023 around, about 3 years ago. And at the same time, they passed a bill in Parliament saying that Election Commission will not be held liable or for any criminal activities which they do during their office. They cannot be held accountable for anything that they do. And this was done just around the same time as the SIR. Now, why are they giving immunity to Election Commission? So there are many constitutional bodies. Even the Supreme Court does not have this kind of immunity. The CAG does not have, and so on. But they are giving, were they anticipating that in the course of implementing SIR, this thing, many problems would arise, and therefore to force or enable the Election Commission to follow orders from somewhere else, that don't worry, nothing will happen to you, you please do along this. So why was immunity given to Election Commission? ADR, I am from ADR, we have filed a petition in the Supreme Court on the SIR. Some of you might be aware of it. Now the Honorable Supreme Court has taken more than a year, and we have had so many hearings, hearing after hearing. And they pass some interim orders and they say we'll have another hearing. Meanwhile, many states have already finished their SIR. The SIR is already done, and elections have also been held. So this is another matter where we are very puzzled why the Supreme Court is not taking swift and decisive action. Now there are other issues that she will bring about, but I want to say something. See, all of us are voters, so we need to know our rights. So now we have two constitutional bodies, Election Commission granted immunity and Supreme Court not going into the depth of the issue. Now as voters, where do we stand? Now if you are born in India, I suppose everybody is born in India. Ellaru Bharatiyara? Yeah. So by the very fact that we are Indians, we should, and according to the Constitution, have a right to vote. But recently, some people who went to file elections in Tamil Nadu, she was told that your name is not there, and she went up to Supreme Court that I have been fighting election, now my name is not there. The Supreme Court says we can't do anything, you should have filed earlier. The point of this example is that the right to vote of crores of Indian citizens is under threat, and there is no recourse. The Election Commission has a machinery, I don't know what they are doing, and the Supreme Court is doing, as they say in Hindi, tarik pe tarik. They're going on doing more and more hearings. They are not willing to make any change. So it's a very serious issue for Indian democracy. And you can see the examples of our neighboring countries. I'm not saying that what they are doing is good or bad, but there were changes in Nepal, there were changes in Bangladesh, there were changes in Sri Lanka, because the ordinary citizens are, and youth, many young people are sitting here, they are saying that people like me whose hair is white, they are not fit to be in the positions of authority, and the younger people need to take over. So all these issues are now coming up. It includes this issue of SIR. So in the interest of time, I will stop here. But my appeal to the younger people here, and of course everybody,
particularly the young reporters. You have got a chance now to do something for the country. So please write about it in your own way. And thank you for coming. See, SIR has created so much confusion and so much havoc all over the country. You might have seen what happened during the Bihar elections recently, and you might be seeing what is happening in West Bengal. In the name of SIR, when the booth level people go for enumeration, for enrollment, they face a lot of problems. And the persons, the voters will not be found in their place when they go once, twice, or thrice also. And they cannot get them at all. And moreover, there is a large population of migrants and workers who will go away for more than 6 months. They will not be in their addresses. There are so many problems. The government should address these problems first before sending the enumerators, the BLOs. Those people, they are facing such lot of problem that some of them have even collapsed during the duty hours, and a couple of them have died. And even during Bihar elections, this has happened. The problem of the migrant workers and laborers. So, see, if you look back, during my younger days, I might have seen more than 10 elections. And I might have, even as a police officer, I have given bandobast for more than 8 to 10 general elections. So I have a close look at the elections scenario. But I have seen in all the previous elections, this kind of an exercise was not being done. It was very easy. The whole thing is, government should have trust on the citizens, on the voters. And there is no voter. 99.99% of the voters are genuine voters who are citizens of this country. So they will not go and hide anything. They will not be cheating the government. So this whole exercise of SIR, the government has taken for what purpose, we don't know. So instead of doing all this, it is better to streamline the whole scenario, the purpose, and give, as Ms. Katyayani has said in her paper, they must give citizenship IDs. And one card should be enough for all purposes. When we go for voting, that card should help us. The government should take some such proactive measures. So, in the overall interest of the voters, we feel that the SIR process itself should be dropped, and government should streamline the other angles of the whole process and make it more easy. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.